En la penumbra de un bar sevillano. El tintinio de las copas se mezclaba con risas, y el eco de un flamenco lejano. Diego, con el corazón latiendo como un tambor, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies cuando Alvaro, con una sonrisa que cortaba el aire, le rozó la mano al pasar una copa. Aquella noche, bajo las luces doradas de Sevilla, algo en su alma se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Diego tenía 28 años, un electricista de barrio con manos colosas y una vida trazada. Una novia, un piso en Triana y la certeza de que todo estaba en orden. O eso creía. Había crecido en un hogar donde las palabras diferente y amor rara vez se cruzaban, donde los hombres debían ser fuertes, calados y, sobre todo, normales. Pero esa noche, en el bar La Carbonería, con el calor del verano andaluz pegandose a su piel, Diego sintió que su mundo cuidadosamente construido comenzaba a tambalearse. Alvaro, en cambio, era un torbellino. A sus 25 años, era un artista callejero, con el cabello rosado candol sobre los ojos, y una energía que parecía iluminar cualquier rincón. Nacido en Cádiz, había llegado a Sevilla buscando inspiración para sus pinturas, pero también para vivir sin máscaras. Alvaro era abiertamente gay, y su forma de moverse, de hablar, de reír, era un desafío a las normas techidas que empezaban en algunos rincones de España. Y esa noche, sus ojos encontraron los de Diego en medio de la multitud, y algo en su mirada dijo: Te veo, aunque tú no quieres verte. La noche comenzó inocente. Diego había ido al bar con sus amigos de siempre, los mismos con los que compartía cervezas y charlas sobre fútbol. Pero cuando uno de ellos señaló a Alvaro, bromando sobre su estilo extravagante, Diego no pudo evitar mirarlo. Había algo en él, una libertad que lo inquietaba y lo atraía al mismo tiempo. Alvaro, como si sintiera su mirada, se acercó con una excusa tonta. ¿Tienes fuego? Mi mechero se rindió. Diego, que no fumaba, balbuceó algo incoherente, pero Alvaro no se fue. Se quedó, hablando de todo y de nada, dermando las defensas de Diego con cada palabra. El bar se llenó de vida a medida que la noche avanzaba. Las copas de tinto se multiplicaban, y con ellas, las risas. Alvaro contó historias de sus viajes, de noches pintando bajo las estrellas en la playa de Zahara, de cómo había aprendido a querer a sí mismo en un mundo que no siempre lo aceptaba. Diego escuchaba, fascinado, atrapado en un torbellino de emociones que no entendía. ¿Y tú? ¿Qué te hace feliz? Preguntó Alvaro, con una intensidad que hizo que Diego tragara saliva. Nadie le había preguntado eso antes, no así. Intenta responder con algo genérico, algo sobre su trabajo, su novia, pero las palabras se lo atascaron. Por primera vez, Diego se dio cuenta de que no sabía la respuesta. O tal vez sí, pero no quería admitirla. Alvaro lo miró, como si pudiera leer el alma, y dijo: Tranquilo amigo. A veces, la verdad tarda en llegar, pero siempre encuentra el camino. Y con eso, le guiñó un ojo y se perdió entre la multitud, dejando a Diego con el corazón en un puño y una pregunta que no podía ignorar. La noche siguió, pero Diego ya no era el mismo. Cada risa de Alvaro, cada roce accidental, cada mirada, era como una chispa en un polvorín. Sus amigos notaron que estaba distraído, pero él lo achacó al alcohol. Sin embargo,
Cuando Alvaro reapareció, invitándolo a bailar en la pista improvisada del bar, Diego no pudo decir que no. Sus manos se encontraron. Y por un instante, el mundo entero desapareció. No había amigos. No había novia. No había reglas. Solo estaban ellos dos, moviéndose al ritmo de una guitarra flamenca, con el calor de Sevilla envolviéndolos. Cuando la canción terminó, Alvaro se acercó a su oído y susurró. No tienes que decir nada esta noche, Diego. Solo siente. Y entonces, sin previo aviso, le dio un beso en la mejilla, fugaz pero eléctrico, antes de alejarse con una sonrisa. Diego se quedó inmóvil, con el corazón despejado, mientras la verdad que había negado toda su vida comenzaba a abrirse paso. Esa noche, Diego no durmió. Camino por las calles de Sevilla, con el río Guadalquivir reflejando las luces de la ciudad, preguntándose quién era realmente. Juraba que era hetero, pero cada recuerdo de Alvaro, su risa, su mirada, su voz, lo hacía dudar. Por primera vez, sintió que podía ser algo más que lo que le habían dicho que debía ser. Pero también sintió miedo, un miedo profundo a lo que vendría si dejaba que esa verdad saliera a la luz. Diego despertó con el eco de la noche anterior resonando en su cabeza. El sol entraba por la ventana de su pequeño piso en Triana, pero no traía claridad, solo más preguntas. Frente al espejo, se miró como si buscara a un desconocido. ¿Quién era ese hombre que había sentido tanto en un solo instante? Intentó seguir con su rutina. Fue al trabajo, conectó cables, habló con sus compañeros, pero todo parecía vacío. Su novia, Laura, lo llamó para confirmar la cena de esa noche, y aunque sintió, su voz sonaba lejana, como si estuviera hablando desde otro mundo. Laura, de 27 años, era una maestra de primaria con una sonrisa dulce y un carácter firme. Habían estado juntos 3 años, planeando un futuro que ahora, para Diego, parecía una joya. Esa tarde, mientras caminaba por la plaza de España, Diego vio a Alvaro de lejos. Estaba pintando un lienzo frente al canal, con los turistas a su alrededor. Su pincel danzaba con la misma libertad que él exudaba, y Diego sintió un nudo en el estómago. Quería acercarse, pero sus pies no se movían. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría esa necesidad de verlo otra vez? Alvaro lo vio primero. Hombre, el chico del bar, gritó, con esa sonrisa que desarmaba cualquier defensa. Diego se acercó, nervioso, fingiendo casualidad. Hablaron de arte, de Sevilla, de la vida. Alvaro le contó como había dejado cutas tras una pelea con su familia, que no aceptaba su forma de ser. Me dijeron que era una phase, que debía arreglar. Pero yo no estoy roto. Dijo, con una mezcla de dolor y orgullo. Diego sintió un eco de su propia lucha interna, aunque no lo admitió. Esa noche, Diego canceló la cena con Laura con una excusa débil. En cambio, siguió a Alvaro a un pequeño espectáculo de flamenco en un patio escondido de Santa Cruz. El conte jondo lenaba el air, y Diego sintió que cada nota hablaba de su propio tormento. Alvaro, sentado a su lado, parecía entenderlo sin necesidad de palabras. Cuando sus manos se rozaron en la oscuridad, Diego no la retiró. Era un gesto pequeño, pero para él, era un salto al vacío. Los días siguientes fueron un torbellino. Diego y Alvaro comenzaron a verse más, siempre bajo el pretexto de la amistad.
Pasaban por el Parque de María Luisa, compartiendo tapas en los bares de la Alameda, y cada encuentro era una mezcla de alegría y culpa para Diego. Alvaro, por su parte, era paciente, pero no ingenuo. Sabía que Diego estaba luchando contra algo más grande que los dos. Una noche, mientras compartían una botella de manzanilla en un tejado con vistas a la Giralda, Alvaro rompió el silencio. ¿Por qué te resistes tanto, Diego? No es solo por mí, ¿verdad? Es por ti. Diego quiso negarlo, pero las palabras no salieron. En cambio, lágrimas que no sabía que lavaba dentro comenzaron a caer. Habló de su infancia, de las expectativas de su padre, de cómo siempre había sentido algo diferente pero lo había enterrado. Alvaro lo escuchó, sin juzgar, y cuando Diego terminó, solo dijo, "Eres sufficient tal como eres." Esa noche, Diego permitió que Alvaro lo abrazara, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar. Pero la culpa seguía Ali, asacando. Laura seguía en su vida, y cada mensaje suyo era un recordatorio de la mentira que vivía. Diego sabía que debía tomar una decisión, pero el miedo a perderlo todo, su familia, sus amigos, su identidad, lo paralizaba. La vida de Diego se convirtió en un equilibrio precario. Por un lado, estaba Laura, con su rutina cómoda y sus planes de boda. Por otro, Alvaro, que era como un viento que lo empujaba a ser libre, pero también lo aterrorizaba. Cada encuentro con Alvaro era un recordatorio de lo que podía ser, y cada momento con Laura, un eco de lo que esperaba de él. Una tarde, mientras ayudaba a su padre en el taller familiar, Diego sintió el peso de las expectativas. Su padre, un hombre de 60 años con el rostro quitado por el sol andaluz, hablaba de nietos, de tradición, de mantener la familia unida. Diego asintió, pero su mente estaba en otro lugar, en las risas de Alvaro, en la forma en que sus ojos brillaban al hablar de sus sueños. Esa noche, Diego y Alvaro se encontraron en un bar de la Macarena. Alvaro estaba más serio de lo habitual. No puedo seguir siendo tu secreto, Diego, dijo, con una calma que dolía más que un grito. Mereces ser feliz, pero yo también. Diego quiso prometer algo, cualquier cosa, pero las palabras se lo escapaban. Alvaro se levantó, dejó unas monedas en la mesa y se fue, dejando a Diego solo con su indecisión. Los días siguientes fueron un infierno. Diego intentó hablar con Laura, pero cada vez que lo intentaba, algo lo detenía. Una noche, ella lo confrontó. ¿Qué te pasa, Diego? Estás raro, como si no estuvieras aquí. El mintió, dijo que era el trabajo, pero Laura no era tonta. Sus ojos lo miraban con una mezcla de amor y sospecha, y Diego supo que no podía seguir así. Buscó a Alvaro, desesperado por recuperar lo que sentía con él. Lo encontró pintando en la ribera del Guadalquivir, con el lienzo lino de colores que parecían gritar. No quiero perderte, confesó Diego, con la voz rota. Alvaro lo miró, y por un momento, pareció que todo podía arreglarse. Pero entonces dijo, no se trata de mí, Diego. Se trata de que eliges ser tú. Esa noche, Diego tomó una decisión. Fue a casa de Laura y, con el corazón en la garganta, le contó la verdad. No todo, pero sí lo suficiente. Que no estaba seguro de quién era, que necesitaba tiempo. Laura gritó, pero al final,
lo abrazo. Te quiero, Diego, pero no puedo ser tu refugio. Dijo antes de pedir que se fuera. Solo en su piso, Diego sintió que el mundo se le venía encima. Había perdido a Laura. Y Alvaro no respondía a sus mensajes. Por primera vez, estaba solo con sus pensamientos. Y eso lo aterrorizaba. Pero también había algo liberador en ello. Por primera vez, no tenía que fingir. Pasó días encerrado, evitando a sus amigos, ignorando las llamadas de su familia. Pero una mañana, mientras el sol se colaba por las persianas, decidió que no podía seguir escondiéndose. Fue al taller de su padre y le contó todo. Las palabras salieron torpes, entrecortadas, pero salieron. Su padre lo escuchó en silencio, con el rostro endurecido. Eres mi hijo, dijo al fin, pero necesito tiempo. No era la aceptación que Diego esperaba, pero era un comienzo. Con Alvaro, las cosas no fueron tan fáciles. Cuando finalmente se encontraron, en un café cerca de la catedral, Alvaro estaba distante. No quiero ser tu experimento, Diego, dijo. Si vas a estar conmigo, tienes que ser porque lo sientes de verdad. Diego no supo que responder, pero permitió demostrárselo, no con palabras, sino con hechos. Comenzaron a reconstruir su relación, paso a paso. Diego empezó a asistir a eventos de la comunidad LGBT en Sevilla, sintiéndose fuera de lugar al principio, pero poco a poco encontrando su espacio. Conoció a otros como él, hombres y mujeres que habían luchado con las mismas dudas, el mismo miedo. Sus historias le dieron fuerza, pero también le mostraron lo lejos que aún tenía que llegar. Una noche, mientras pasaban por el puente de Isabel II, Diego tomó la mano de Alvaro en público por primera vez. Fue un gesto pequeño, pero para él, era un acto de valencia. Alvaro sonrió, y por un momento, todo pareció posible. Los meses pasaron, y Diego comenzó a aceptarse. No fue fácil. Las miradas de algunos vecinos, los comentarios susurrados, le dolían, pero también lo hacían más fuerte. Alvaro estaba a su lado, no como un salvador, sino como un compañero. Juntos, enfrentaron los prejuicios, las dudas, y también los momentos de pura felicidad. Una tarde, Diego recibió una llamada de su padre. Ven a casa, dijo, con una voz que sonaba diferente. Cuando llegó, encontró a su padre con una foto de cuando Diego era niño, sonriendo, en una plaza sevillana. Siempre supe que eres especial, dijo, con lágrimas en los ojos. Solo quiero que seas feliz. Fue la primera vez que Diego vio a su padre llorar, y también la primera vez que sintió que podía ser él mismo sin miedo. Alvaro, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. Su familia en Cádiz seguía sin aceptarlo, y aunque no lo admitía, eso lo hería. Diego decidió devolver el apoyo que había recibido. Organizaron un viaje a Cádiz, donde Alvaro confrontó a sus padres. No hubo reconciliación inmediata, pero Diego estuvo allí, sosteniendo su mano, como Alvaro había hecho por él. Diego y Alvaro comenzaron a construir una vida juntos. No fue perfecta, pero era suya. Se mudaron a un pequeño piso en el centro de Sevilla, donde las mañanas empezaban con café y las noches con música y risas. Diego dejó de ser el electricista que seguía las reglas y comenzó a explorar su propia creatividad, inspirado por Alvaro. Incluso empezó a pintar, algo que nunca pensó que haría.
pero no de era un cuento de hadas. Los prejuicios seguían allí, en las miradas de extraños, en los comentarios de algunos antiguos amigos. Una noche, en un bar, un grupo de hombres los insultó. Diego, que antes habría agachado la cabeza, dio un paso al frente. No hubo peli, pero su violencia sorprendió a Álvaro y él mismo. Y esa noche, mientras curaban un pequeño corte en la ceja de Diego, Álvaro le dijo: "Eres más fuerte de lo que crees." Un año después de aquella noche en la carbonería, Diego y Álvaro organizaron una exposición en un pequeño local sevillano. Los lienzos de Álvaro contaban su historia, pero también la de Diego, colores vibrantes que hablaban de amor, lucha y redención. Entre los asistentes estaban el padre de Diego, algunos amigos que habían aprendido a aceptarlo, y desconocidos que se sentían tocados por su historia. En el centro de la exposición había un cuadro especial, dos figuras bailando bajo las luces de Sevilla, con el río Guadalquivir al fondo. Era su historia, pintada con amor y verdad. Diego, mirando el cuadro, tomó la mano de Álvaro y sintió que, por fin, estaba en casa. La vida no era perfecta, pero era real. Diego Juraba que era hetero, pero aquella noche de copas lo demostró todo. Que el amor no tiene reglas, que la verdad siempre encuentra su camino, y que ser uno mismo es la mayor victoria. Con Álvaro a su lado, Diego supo que, sin importar los desafíos, valía la pena vivir su verdad.